So next, liver. Now লিভারের একটা ডিসকাশন অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ দ্য জেনারেল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য লিভার। এইবারে সেই নলেজটা বা সেই ডিসকাশনটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সেই ডিসকাশনটা যদি তুমি ভালো করে গো থ্রু করে থাকো, এইবারে আমরা লিভারকে হয়তো আরও ডিটেলসে গো থ্রু করব। সো লিভার, ওয়েল, আমি হয়তো একই জিনিস আবার বলছি, লিভার ডিসফাংশন বা লিভার ডিজিজ, a damaged or a dysfunctional liver. When the liver gets damaged or it becomes a diseased liver, there is always an etiology or a causative factor which is damaging the liver. এই যে ইটিওলজিগুলো, একদল ইটিওলজি লিভারকে দে ড্যামেজ দ্য লিভার র্যাপিডলি, সো দেয়ারফোর সেই ইটিওলজিগুলো আর কল্ড অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ বা অ্যাকিউট লিভার ড্যামেজের কজ, whereas some of them লিভারকে গ্র্যাজুয়ালি ড্যামেজ করে and accordingly they become causes of chronic liver disease বা chronic liver damage. হ্যালো, হ্যাঁ কে? হ্যাঁ করছি। হ্যাঁ আসবো। কি, কে দেখাতে আসবে? তাহলে ওই 12:30 পৌনে একটা এসে ফোন করো। সো ক্রনিক লিভার ডিজিজ, সো অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ করে যে ইটিওলজিগুলো আর ক্রনিক লিভার ডিজিজ করে যে ইটিওলজিগুলো, লেটস সি হু আর দে। Acute liver disease causing factors: A for acetaminophen toxicity, তার মানে প্যারাসিটামল ওভারডোজ, acetaminophen toxicity. Next, acute viral hepatitis, acute viral liver disease. This is probably the most common cause of acute liver damage. অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিসের মধ্যে বা রাদার ভাইরাল হেপাটাইটিস বা ভাইরাল লিভার ডিজিজের মধ্যে র্যাপিডলি লিভার ড্যামেজ করে হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, নট ভেরি কমন, হেপাটাইটিস ডি অ্যান্ড হেপাটাইটিস ই ভাইরাস। হেপ সি টিপিক্যালি এই দিকে আসবে, তার মানে হেপ সি ক্রনিক লিভার ডিজিজ করে। হেপ বি can cause acute liver disease, it can also cause slow liver disease. So B দুদিকেই থাকবে। Next, B for not a very common disease, something called Budd-Chiari syndrome. Budd-Chiari syndrome. Next, C. C is not cardio, it's basically circulatory একটা shock. অ্যান্ড এই শকের জন্য, এই শকটা একটা সার্কুলেটরি শক, এই শকের জন্য লিভারের একটা ইস্কিমিক ড্যামেজ ক্যান অকার ভেরি র্যাপিডলি অ্যান্ড দেয়ারফর ইট ইজ কল্ড শক লিভার। ডি, ড্রাগ ইনডিউসড লিভার ইঞ্জুরি। কিছু ড্রাগস আছে যারা ক্যান ড্যামেজ দ্য লিভার র্যাপিডলি, শর্টে বলা হয় ডিলি, ড্রাগ ইনডিউসড লিভার ইঞ্জুরি। And probably the least important cause is কিছু exogenous toxins, রেয়ারলি এগুলো লিভার ডিজিজ করে। কিছু টক্সিক মাশরুম যেমন আছে, টক্সিক মাশরুম, এই নামগুলো না জানলেও কিছু এসে যায় না। সো দিজ আর অ্যাকিউট লিভার ডিজিজের কজেস, of which সরি, এটা একটু ডিসপ্লেসড হয়ে গেছিল। So I'm continuing from here. So therefore acute liver disease causes এর মধ্যে most important cause is, I'm just এটাকে একটু ঠিক করছি, সেট করছি। So therefore acute liver disease causes এর মধ্যে the most important, যদি একটা কজ তুমি জানতে চাও, that most important cause আমার কাছে বা হোল পৃথিবীতে হচ্ছে ভাইরাল হেপাটাইটিস। বাকিগুলো are not so common causes. Now we come to chronic liver disease. গ্র্যাজুয়ালি যে ইটিওলজিগুলো লিভারকে গ্র্যাজুয়ালি ড্যামেজ করে বা গ্র্যাজুয়ালি ডিসফাংশনাল করে দেয়।
সো ক্রনিক লিভার ডিজিজের মধ্যে বা ক্রনিক ইটিওলজিগুলোর মধ্যে অবভিয়াসলি is alcoholic liver disease, alcohol induced liver damage. Next, a disease called biliary cirrhosis. Biliary cirrhosis. It's an independent disease, biliary cirrhosis. Number 3, chronic viral infection, therefore chronic viral hepatitis. একটু আগে বললাম বি অ্যাকিউটও করতে পারে, বি ক্যান কজ ক্রনিক লিভার ডিজিজ, সি ফর সি, therefore C virus typically causes chronic liver disease. C virus typically causes chronic liver disease. Next, কিছু ডিপোজিশন টাইপ ডিজিজ, তার মানে লিভারে some of the materials gets unnecessarily deposited and those deposition can damage the liver very slowly. কি ধরনের জিনিস ডিপোজিশন? না আয়রন ডিপোজিশন যাদের হয়, ডিজিজটা ইজ হেমোক্রোম্যাটোসিস, হেমোক্রোম্যাটোসিস। কপার ডিপোজিশন, উইলসনস ডিজিজ, amyloid material deposition, therefore amyloidosis. So these are deposition type disease. Next, কিছু ড্রাগস আছে যারা লিভারকে স্লোলি ড্যামেজ করে, সো ড্রাগ ইনডিউসড লিভার ইঞ্জুরি। সো ড্রাগ ক্যান কজ অ্যাকিউট লিভার ইঞ্জুরি, ড্রাগস ক্যান কজ ক্রনিক লিভার ইঞ্জুরি ডিপেন্ডিং অন দ্য টিপিক্যাল হেপাটোটক্সিক ড্রাগ। নেক্সট, এইদিকে কিছু নেই। এফ, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, তার মানে এটা একটা স্পেশাল এন্টিটি যেটাকে বলা হয় নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, বিকজ অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ is probably the another type of fatty liver disease, and therefore non-alcoholic fatty liver disease. This is also called NASH, non-alcoholic steatohepatitis, non-alcoholic steatohepatitis. এই ABCDEF গুলো ছাড়াও there may be কিছু rare causes of liver disease, মানে chronic liver disease. I don't think we should be bothered about them. Now, এই যে chronic liver disease এর cause গুলো হলো chronic liver disease এর causes, এইগুলো therefore এই গ্রুপটা now এই গ্রুপটা therefore chronic hepatocellular বা liver disease এর যে cause গুলো, এই গ্রুপটাতে another cause can definitely be incorporated, although that cause is often not mentioned in the book, but that definitely is another very important cause of chronic liver disease, and that is C for cancer. সেটা ক্যান বি একটা প্রাইমারি হেপাটোসেলুলার ম্যালিগন্যান্সি, মানে যেটাকে বলা হয় হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, or it can be একটা secondary deposits in the liver, তার মানে metastatic liver disease from any other primary malignancy. Cancerous disease in the liver is কিন্তু quite common, particularly the metastatic liver disease, and therefore chronic hepatocellular disease বা ডিসফাংশনের কজগুলো এইভাবেও ক্লাসিফাই করা যায় যে আমি ম্যালিগন্যান্সি বা ক্যান্সারকে একদিকে রাখলাম, বাকি সবকটা কজ মিলে বললাম benign liver ডিজিজের ইটিওলজি। ইন দ্যাট কেস আমরা যে ABCD করে F অবধি পড়লাম, সো A ফর অ্যালকোহল, B ফর কি বলে biliary cirrhosis, C for chronic hepatitis, D for drugs, D for deposition, F for fatty liver disease, these will be
এই গ্রুপের পার্ট, আর ক্যান্সার একদিকে, and therefore primary, therefore HCC, hepatocellular carcinoma, secondary তার মানে metastatic liver disease. So this is an alternative way, নতুন কিছু না, alternative way of representing the causes of chronic liver disease. There is another alternative way. So therefore another way হচ্ছে আমি chronic liver disease এর cause কে I am looking at through the prism of alcohol. Alcohol being the commonest cause of chronic liver disease, therefore আমি alcoholic liver disease কে বা alcohol কে একদিকে রাখলাম, alcoholic liver disease কে একদিকে রাখলাম, বাকিগুলো তার মানে বি সি ডি ই এফ বাকিগুলোকে সবাইকে আরেক দিকে রাখলাম, and therefore এই গ্রুপটাকে I can call non-alcoholic etiology of liver disease, non-alcoholic causes of liver disease. Mind it, non-alcoholic etiology of liver disease মানে এই সব কটা, of which এই এফটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক এন্টিটি, দ্যাট ইজ non-alcoholic fatty liver disease. এটা একটা স্পেসিফিক এন্টিটি, non-alcoholic fatty liver disease. অনেক সময় এই চারটে লেটার নিয়ে একে ডাকা হয় NAFLD. এটারই আরেকটা নাম হচ্ছে non-alcoholic steatohepatitis. So there is nothing new. These are maybe different ways of presenting the causes of chronic liver disease. Next, এবারে etiologyটা কিরকম, depending on the type of the etiology. Therefore liver disease will progress rapidly or liver disease will progress slowly. So therefore accordingly একদল patient will develop acute liver damage বা acute liver injury, আরেকদল patient will develop chronic liver damage বা chronic liver injury. যাই হোক না কেন, এই যারা chronic liver ড্যামেজের পেশেন্ট, chronic liver disease যাদের, এই liver disease বা liver damage if goes on and on and on and on, in that case after many years this liver will eventually become একটা fibrotic liver. So the patient will become liver disease-এরই patient but will become cirrhotic stage-এর patient. But that doesn't mean, যেটা আগেও বলেছি, এই কথাটাই আমি প্রত্যেক বছর বারবার বলি, তার একটাই কারণ, তার কারণ কিছু ইনোসেন্ট ফাইনাল ইয়ারের জুনিয়র ডাক্তার ওয়ার্ডে গিয়ে একটা অদ্ভুত ভুল জিনিসের ভেতরে ঢুকে পড়ে, কেননা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় লিভার মানেই সিরোসিস, লিভার মানেই সিরোসিস নয়। তার কারণ এরা কোনোদিনও সিরোসিস ডেভেলপ করবে না, সিরোসিস টেক্স ইয়ার্স টু ডেভেলপ। সো সিরোসিসের অ্যাঙ্গেল থেকে এরা নন সিরোটিক স্টেজেই থাকে বা প্রি সিরোটিক স্টেজে থাকে। তেমনি ক্রনিক লিভার ডিজিজের ভেতরেও একদল পেশেন্ট উইল নেভার ডেভেলপ সিরোসিস। সো দেয়ারফোর ক্রনিক লিভার ডিজিজের একদল উইল ডেভেলপ সিরোসিস, আরেক দল উইল রিমেন ইন pre-cirrhotic বা non-cirrhotic stage. Acute liver disease patient will never become a patient of cirrhotic liver. Acute liver disease always থাকবে এই non-cirrhotic stage. হ্যালো, একটু পরে ফোন করতে হবে, আমি খুব ব্যস্ত আছি। কে বলছেন? তাহলে একটু পরে ফোন করো, 8টার পরে ফোন করো প্লিজ।
হলো। সো দেয়ারফোর এইটা ভালো করে মাথায় ঢোকানো যে লিভার ডিজিজড is not equal to cirrhosis. Ekdol definitely will develop cirrhosis, but that doesn't mean everybody, each and every person with liver disease will become a patient of cirrhotic liver. এখন এই যে অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ বা ক্রনিক লিভার ডিজিজ, অ্যাকিউট লিভার ডিজিজের পেশেন্ট বা ক্রনিক লিভার ডিজিজের পেশেন্ট, এরা ওভারঅল what sort of clinical manifestation but what sort of clinical picture will they develop? Now they will develop clinical pictures but clinical features due to hepatocellular dysfunction. So this is একটা major ঘটনা in these patients, hepatocellular dysfunction. Acute liver disease patient will develop এই পিকচারটা, chronic liver disease patient will develop এই ঘটনাটা। সো hepatocellular dysfunction এই ইভেন্টটা is applicable for both acute as well as chronic liver disease patient. In addition to this, chronic liver disease some patients and এই সামরা হচ্ছে যারা cirrhotic স্টেজে চলে গেছে, cirrhotic স্টেজে those who have gone, তারা in addition to this will also develop another important event. যে important eventটা is not hepatocellular dysfunction. This is another important event, and that important event is cirrhosis হতে থাকলে ভেতরে ভেতরে একটু পরে আমরা পড়ব কিভাবে, but however this we all know, portal hypertension develop করে যায়। So therefore যে liver disease পেশেন্টরা নন সিরোটিক or pre-cirrhotic স্টেজে আছে, সে acute liver disease হোক or chronic liver disease হোক, acute or chronic, pre-cirrhotic বা non-cirrhotic stageর patients will show evidence of hepatocellular dysfunction only, hepatocellular dysfunction only। এদের জন্য portal hypertension, for them portal hypertension ব্যাপারটা is not applicable, এটা কাইন্ডলি মাথায় ঢোকাও। whereas those যারা has developed cirrhosis, এরা hepatocellular dysfunction এদের যেমন আছে তেমনি portal hypertension এদের আছে। So they will show picture of both portal hypertension as well as hepatocellular dysfunction. Now this hepatocellular dysfunction সে যে কোনো অ্যাকিউট হোক, ক্রনিক হোক, প্রি-সিরোটিক হোক, নন সিরোটিক হোক, প্রি-সিরোটিক হোক, কি সিরোটিক হোক, hepatocellular dysfunction ব্যাপারটা is therefore common to all of them, whereas portal hypertension ঘটনাটা is only applicable when that diseased liver has become a cirrhotic liver. So liver diseases patient, depending on a say pre-cirrhotic বা non cirrhotic স্টেজে আছে নাকি cirrhotic স্টেজে চলে গেছে, depending on a factor whether a stage we are looking at them
or এই stage we are looking at them, they will show hepatocellular dysfunction related manifestations plus minus portal hypertension related manifestations. এই পার্টটা সবার জন্যই অ্যাপ্লিকেবল, এদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, এদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। এই পার্টটা শুধু এদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, এদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। ওকে, নেক্সট, এই যে দুটো ঘটনা, দেয়ারফর দুটো ঘটনা মিলিয়েই লিভার ডিজিজের কমপ্লিটনেসটা এলো। সো দেয়ারফর লিভার ডিজিজ পেশেন্ট ওভারঅল কি কি ঘটনা শো করতে পারে বা কি কি ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, কি কি ক্লিনিক্যাল ইভেন্টস শো করতে পারে, দিস we have already done in our previous videos. So therefore আমি এখানে আর ডিটেলসে ধরে ধরে বলছি না, তোমার কাছে ওই ভিডিওটা অলরেডি আছে। If you want you can go through that again and again. So liver disease এর overall picture, overall, and এই পিকচারটার ভেতরে therefore এই স্টেজ মিলিয়ে বলা আছে। So therefore hepatocellular dysfunction related picture কি? Na synthetic dysfunction, therefore albumin কমে যাওয়া and therefore anasarca, because albumin is responsible for colloidal osmotic tension, and that colloidal osmotic tension decreases if there is severe hypoalbuminemia leading to extravasation of fluid into different spaces from intravascular to extravascular space, and that can occur anywhere. So therefore এই অ্যানাসার্কাটা, জলটা যে শুধু পেটেই জমছে তা নয়, therefore facial swelling, upper limb swelling, lower limb swelling, abdominal swelling সবই হতে পারে, কিন্তু লিভার মানেই অ্যাসাইটিস নয়। So it can be anasarca. এই পুরো জায়গাটা সব জায়গাতে জমতে পারে, any one of these areas এ জমতে পারে, and therefore any one or more than one of these area, and that is why আমি অনেক সময় বলি anasarca, or এটা একটু ইয়ারকি মেরে বলা any sarca, because it can be any one of these or it can be multiple of these. Next, একটা abdominal pain, A for abdominal pain, এটা টিপিক্যালি হয় লিভারের ওপরে একটু ইনফ্লামেশন বেশি হলে। সো একটা রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট পেইন, সে হেপাটাইটিসে হতে পারে, সেটা অনেক সময় নন হেপাটাইটিক স্টেজেও হয়। সো ইটস এ রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট পেইন। টিপিক্যালি যখন লিভারটা সিভিয়ারলি ইনফ্লেমড, সেই হেপাটাইটিস স্টেজে পেনটা ইজ মোর প্রমিনেন্ট। আবার দ্যাট ডাজন্ট মিন নন হেপাটাইটিক স্টেজে হবে না। নেক্সট, B for bilirubin metabolism defect, therefore bilirubin increases and therefore jaundice হওয়া, hepatocellular dysfunction, jaundice হওয়া। Next, C for coagulopathy, again synthetic dysfunction, so coagulopathic হয়ে যাওয়া, coagulation factors বা proteins get synthesized by the liver, and এই যে coagulopathy, এটা নিয়ে অলরেডি আমাদের অনেক কথা হয়ে গেছে। that coagulopathy can remain asymptomatic or it can cause active bleeding. Next, D, is যেটা underlying cause of the liver disease, এই underlying disease related বা underlying etiology related কিছু special manifestation. To give an example, যার liver disease is because of alcohol,
that patient will have history of long standing high intake of alcohol. তেমনি কিছু কিছু ডিজিজ বা কজ অফ লিভার ডিজিজ আছে যেখানে লিভার ছাড়াও হয়তো কিছু অন্য ম্যানিফেস্টেশন হয়। সো দিস ইজ ডিজিজ আন্ডারলাইং ডিজিজ স্পেসিফিক কিছু ম্যানিফেস্টেশনস, অলদো দিস হ্যাজ গট নাথিং টু ডু উইথ লিভার ডিসফাংশন। আমরা যদিও লিভার ডিসফাংশনের ভেতরেই এই পয়েন্টটাকে বলছি, দিস ইজ জাস্ট টু গিভ আ কমপ্লিট পিকচার অফ লিভারের পেশেন্ট। ই ডিটক্সিফাইং ফাংশনে ডিটক্সিফিকেশন, liver detoxify করে and therefore toxins get accumulated in case of liver dysfunction. So hepatic encephalopathy হওয়া, and এই encephalopathy related manifestations altered sensorium, behavioral disturbance, confusion, convulsion, coma, drowsy, delirium. Next, F for flapping tremor বলে একটা জিনিস হওয়া, and G for তুমি আমি পাচ্ছি ডাক্তার হিসেবে GCS low. Next, one of the toxin যেটা otherwise এই liver dysfunction না থাকলে would have been metabolized হতে পারে না, and this particular toxin এটা হচ্ছে mercaptan বলে একটা molecule, তার একটা বাই প্রোডাক্ট। This mercaptaনের বাই প্রোডাক্টটা কি হয়, লাংস দিয়ে exhaled air comes out because it gets accumulated, and thereafter the accumulated mercaptan or its byproduct gets exhaled in the expired air, and a presence of mercaptan expiration এর সময় যে airটা is coming out, it imparts a typical smell, and that smell is called fetor hepaticus. Hello. ওটা দিয়েই কেসিএল দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা দিয়েই কেসিএল দাও, হাতে চ্যানেল করো না। হ্যাঁ হ্যাঁ। So therefore fetor hepaticus. Next, G, liver neoglucogenesis, glycogenolysis, lots of glucose metabolism pathway liver হয়, and as a result liver dysfunction এর পেশেন্টের কখনো কখনো দেখা যায় গ্লাইসেমিক টেন্ডেন্সি টা কি হওয়া না হাইপো হয়ে যাওয়া, they are prone to develop hypoglycemia. Next, H, কিছু সার্কুলেটিং ভেজোডাইলেটর, ভেজোকনস্ট্রিক্টর, এন্ডোজেনাস, এটা বডি নিজস্ব বানানো, ভেজোডাইলেটর, ভেজোকনস্ট্রিক্টর, এন্ডোজেনাস, এদের একটা ইমব্যালেন্স হয় বিকজ লিভার ইউজুয়ালি ব্রেক্স দেম ডাউন। Now when the liver cannot break them down because of the dysfunctional liver, there's an imbalance between certain vasodilators and vasoconstrictors, and that imbalance leads to একটা altered hemodynamics in two organs, lung, kidney. Accordingly, একটা lung involvement হয় which is called hepatopulmonary syndrome, and একটা kidney involvement হয় which is called hepatorenal syndrome. Next, H, not at all important. ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা ফাইনাল এমবি দেয় তাদের মাথায় ঢোকানো হয় যে এটা একটা বিরাট ব্যাপার, দিস ইজ দ্য লিস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। Now, because liver testosterone gets metabolized, testosterone metabolism gets deranged, and without going into details, a testosterone metabolism derangement ultimately leads to excessive production by excessive conversion to estrogen. So একটা hyper estrogenic state তৈরি হয়, and এই যে hyper estrogenic state তৈরি হলো, obviously that doesn't change the gender of the patient, কিন্তু এই hyper estrogenic স্টেটের জন্য কিছু
manifestation আসে, therefore hyperestrogenic state এর H, and that hyperestrogenic state কিছু ঘটনা ঘটায়, যাদের মধ্যে কিছু একটার নাম হচ্ছে কি, একটা কিউটেনিয়াস ভেজোডাইলেটেশন হয়, কিউটেনিয়াস ভেজোডাইলেটেশন, and because of this পামে বিশেষ করে কিছু dilated blood vessels, cutaneous, a dilated blood vessels এর জন্য palmটা becomes reddish. This is what is called palmar erythema, palmar erythema. তেমনি gynecomastia, একটা breast enlargement, gynecomastia. তেমনি এই hyperestrogenic state leads to slowly testicular atrophy, testicular atrophy, and another in হচ্ছে এটা টিপিক্যালি এই ট্রাঙ্কে টপার টর্সোতে ভালো দেখতে পাওয়া যায়, because of cutaneous vasodilatation, because of cutaneous vasodilatation কিছু এরকম capillaries becomes visible, and যেগুলো লাইক এইরকম স্পাইডার ওয়েভের মতো একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট থেকে বিভিন্ন দিকে রেডিয়েট করে, and this radiating dilated capillaries are called spider nevus বা spider angioma. These are nothing but একটা কতগুলো dilated cutaneous capillaries who become visible. এই ট্রাঙ্কে আপার চেস্ট এটা ভালো দেখতে পাওয়া যায়. So these are sort of কতগুলো mind it useless clinical manifestations, এগুলো দিয়ে কিছুই ডায়াগনোসিস হয় না, and therefore এগুলো নিয়ে অবসেসড হওয়ার কিছু নেই. So next H is hepatomegaly, hepatomegaly হওয়া, and the last H is এটা আসবে তখনই if it's a cirrhotic liver, and in that case liver disease patient will show features of portal hypertension, and they will develop portal hypertension related ঘটনাগুলো, যেমন পোর্টাল ভেনের প্রেশার বেশি, therefore পোর্টাল ভেনের হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার ভেরি হাই, and portal circulation থেকে fluid starts to extravasate into the peritoneal cavity, and therefore causing ascites, liver disease patiented ascites হওয়ার primary কারণ, the primary cause is portal hypertension. এটাই is the fundamental cause. Secondary বা contributory cause হচ্ছে hypoalbuminemia. That is why cirrhosis পেশেন্টরাই বেশি ascites, remarkable ascites, যেজন্য cirrhotic স্টেজে গেলে আসে, because that portal hypertension is the primary cause of ascites in a patient of liver disease. And then B for bleeding varices, C for congestive splenomegaly, C for collaterals becomes visible over the abdomen, E for encephalopathy because ওই collaterals বা portocaval collaterals দিয়ে কিছু toxins are bypassing the liver, F for fetor hepaticus, G for gastropathy, portal hypertensive gastropathy, H for not very common hypersplenism. So portal hypertension related manifestations are these, and therefore liver disease patients এই যে A to H অবধি হলো, they can come with any one of these or they can come with multiple of these. Next
এখান থেকে আমরা পরের পার্টটা কন্টিনিউ করব। সো দিস ইজ লিভার ডিজিজের ওভারঅল একটা আলোচনা আবার হওয়া।